Good morning, friends. On the today's lecture, we are going to again revise the concept of indifference curve because it is very important regarding to your examination. So, I'm again going to revise what is the indifference curve and what are its properties. Okay, in the last lecture, we already studied what is the background behind it, what is the actual concept. Okay, but in this lecture, I am going to explain the properties of the indifference curve in deeply. Okay, now again we will start with the indifference curve. As I earlier said, indifference curve, that concept was given by actually the Allen and Hicks. Before that, explained by the many economists, but mostly we said that that concept is given by Allen and Hicks. What is the indifference curve? The indifference curve is just showing the preference of the consumer, because when you study the utility concept at that time, the Alfred Marshall assumed that it can be measured cardinally, but in real life you cannot measure your satisfaction in number. Am I right? तुम्ही तुमचं सॅटिस्फॅक्शन नंबरमध्ये कधी सांगत नाही की बाबा मला ह्यातनं 10% सॅटिस्फॅक्शन मिळालं, मला त्यातनं 20 मिळालं, त्यातनं मला 5 मिळालं, असं आपण म्हणत नाही. आपण फक्त म्हणतो आय एम व्हेरी मच सॅटिस्फाईड ऑर लेस सॅटिस्फाईड. मग आपल्याला इथं काय लक्षात घ्यायचं की इफ इट इज नॉट इझिली ॲप्लिकेबल इन अ रिअल लाईफ, सो द ॲलन अँड हिक एक्सप्लेन द ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ युअर युटिलिटी. ऑर्डिनल इन द सेन्स when the customer showing their preferences. There are number of commodity or number of option in front of consumer always available, and from that he have to choose some of them, and whenever he choose, he gives the order for that, we can say order for that goods and services, and that orders show the consumer preference. So the ordinal measurement is very much practically implemented in a real life. So we will going to study what is the indifference curve. The indifference curve is can be defined as it is the various combination of two goods which gives सेम लेवल ऑफ सॅटिस्फॅक्शन टू द कस्टमर. लक्षात घ्या, जेव्हा आपण कुठलीही वस्तू परचेस करत असतो, लेट वी टेक द एक्झाम्पल ऑफ मी मार्केटला गेली आणि माझ्याबरोबर माझी फ्रेंड पण मार्केटला गेली. ओके, आता आम्हाला दोघांना समजा काही परचेस करायचं आहे, ग्रॉसरी परचेस करायची, राईट. तर मला ज्या गरजेच्या गोष्टी आहेत त्या मी घेते, तिला ज्या गरजेच्या गोष्टी आहेत त्या ती घेते. म्हणजे सॅटिस्फॅक्शन लेवल हे प्रत्येकाच्या वेगवेगळ्या आहेत, परंतु त्या कमॉडिटीसुद्धा परचेस करत असताना मी अशा परचेस करते की द सॅटिस्फॅक्शन फ्रॉम इट शुड बी इक्वल. मग तिचंही तसंच आहे. शी ऑल्सो परचेस द कमॉडिटी इन सच अ वे दॅट गुड्स गिव्स द सेम लेवल ऑफ सॅटिस्फॅक्शन. उगीच एक जास्त घेतलं आहे, एक कमी घेतलं आहे असं आपण करत नाही. सगळ्यातून आपल्याला इक्वल सॅटिस्फॅक्शन मिळावं अशा पद्धतीनंच आपण त्या कमॉडिटी परचेस करत असतो. म्हणजे इट इज नथिंग बट द कन्झ्युमर बिहेवियर विच हेल्प टू सॉल्व ऑर यू कॅन से विच हेल्प टू एक्सप्लेन द consumer satisfaction level. Okay, so whenever the commodity preferenced by the consumer, it is showing on the diagram or the curve. That curve is called as indifference curve. I am again going to revise what is the indifference curve. It is the combination of various goods which gives same level of satisfaction. It is the combination of two goods, you can say, which gives same level of satisfaction to the customer. Now what are the properties? It is very very important regarding your examination, and even you are interested in the post graduation, that the marginal economic subject will be there, and for that also the indifference curve will be asked. And those who are registered for the CA, CS and CMA, those having the importance of the properties, so read it carefully. What are the main properties of indifference curve? One, it is slope downward from left to right. Second one, indifference curve not cut each other, means they not intersect each other, they not cross each other. Third one, you can say it cannot be thick. Indifference curve is a convex to origin. Next one is the higher indifference curve show higher satisfaction, lower indifference curve show lower satisfaction. And the last one is indifference curve never intersect each other, or you can say they not touch any axis. You can say the second content and the last content is somehow same, but here they are not intersecting each other and they are not touch any axis. Okay, now we will start with the why the indifference curve is downward slope. The indifference curve is slope downward. More than one product means the less than other. जसं मी तुम्हाला म्हटलं, if you want to consume the one good more, then you have to sacrifice the another one. कारण बिकॉज त्याचं महत्त्वाचं रिझन आहे की तुम्हाला तुमच्या लिमिटेड इन्कममध्ये सगळे सॅटिस्फॅक्शन्स भागवायचे असतात, आणि सो दॅट एखाद्या कमोडिटीचं तुम्ही जास्त कन्झम्पशन केलं तर यू शुड सॅक्रिफाईस द अनदर वन. म्हणजे कुछ पाने के लिए कुछ खोना पडता है, यालाच आपण इकॉनॉमिक्स टर्ममध्ये काय म्हणतो, मार्जिनल रेट ऑफ सबस्टिट्यूट. कुछ पाने के लिए कुछ खोना पडता है. इफ यू वॉन्ट टू कंझ्युम एनिथिंग इन द मोर क्वांटिटी, देन यू हॅव टू लूज
the another quantity. You have to sacrifice some another commodity, is nothing but the marginal rate of substitute, and due to that your demand curve is downward slope from left to right. Next one is indifference curve cannot cut each other, means they not intersect each other. Can you imagine, guys? Because in the diagram you said that indifference curve shows the combination of two goods which gives equal satisfaction to the consumer, but when you're talking about the two consumer, the level of satisfaction is different, right? Means if they intersect each other, let me take the example, if they intersect each other, diagram is given, then when they intersect each other, you can see the point B is there, that point B is showing the same level of satisfaction. How you can say that it gives the same level of satisfaction to the both consumer? Here your logic of the indifference curve get disturbed, and hence नो इंडिफरन्स कर्व इंटरसेक्ट इच अदर. ऑलवेज रिमेंबर, बिकॉज काय लक्षात घ्या, हा एकाचा इंडिफरन्स कर्व आहे, हा दुसऱ्याचा इंडिफरन्स कर्व आहे. आपण नेहमी काय म्हणतो की इंडिफरन्स कर्व जेव्हा एकापेक्षा जास्त असतील तर त्या डायग्रामला आपण इंडिफरन्स मॅप असं म्हणतो. आता इंडिफरन्स मॅपमध्ये एकापेक्षा जास्त इंडिफरन्स कर्व असू शकतात आणि इट शोज द डिफरंट लेवल ऑफ सॅटिस्फॅक्शन. म्हणजे मला मिळालेलं सॅटिस्फॅक्शन हे वेगळं असू शकतं, माझ्या फ्रेंडला मिळालेलं सॅटिस्फॅक्शन हे वेगळं असू शकतं. पण इफ दे इंटरसेक्ट इच अदर, तर त्याला इंटरसेक्शन म्हणलं की पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन म्हणलं की तिथं सॅटिस्फॅक्शन सेम आलं. पण तुम्ही डेफिनेशनमध्ये काय म्हणलं, इट शोज द डिफरंट लेवल ऑफ सॅटिस्फॅक्शन. मग इथं तुमचं लॉजिक डिस्टर्ब होतं आहे. सो युअर इंडिफरन्स कर्व नेवर इंटरसेक्ट इच अदर. ओके. द थर्ड वन इज इट कॅनॉट बी थिक. थिक मीन्स तो जाड नसतोय. तर हे एक छोटासा यू व्हेनेवर यू ड्रॉ द डायग्राम यू हॅव टू ड्रॉ द थिन लाईन फॉर इट, नॉट मच थिक. It is not that much important, but that was not much important. But whenever we study about the indifference curve are convex to origin, it is very important concept. The shape you can see, there are number of shapes of indifference curve actually, but according to your syllabus just you have to focus that indifference curve is कॉन्वॅक्स टू ओरिजिन. काहींचा स्ट्रेट लाईन सुद्धा येतो बरं का, तर ते तुम्हाला लागू होत नाही, ते CA/CS सिलेबसमध्ये. जस्ट यू हॅव टू फोकस व्हाय द इंडिफरन्स कर्व इज कॉन्वॅक्स टू ओरिजिन. द मेन रिझन बिहाइंड इट इज मार्जिनल रेट ऑफ सबस्टिट्यूट. द एक्सप्लेनेशन इज गिवन, यू कॅन राईट हिअर. इंडिफरन्स कर्व कॅनॉट बी स्ट्रेट लाईन, can never be concave to the origin because the rate of substitution, the marginal rate of substitution. म्हणजे काय, एक गोष्ट जास्त घ्यायची झाली तर दुसरी यू हॅव टू सॅक्रिफाईस ना. मार्जिनल रेट ऑफ सबस्टिट्यूटला आपण तेच म्हणतो ना की इफ यू वॉन्ट टू कन्झ्युम एनी वन गुड इन अ मोर क्वांटिटी देन यू हॅव टू सॅक्रिफाईस द अनदर गुड. ओके. म्हणजे एक गोष्ट मिळवण्यासाठी दुसरी कुठली तरी तुम्हाला सॅक्रिफाईस करायला लागते, तर त्यालाच आपण मार्जिनल रेट ऑफ सबस्टिट्यूट म्हणतो. अँड ड्यू टू दॅट इट इज convex. Means when you can say that the indifference curve is downward from left to right and it is convex to origin, the main reason behind it is marginal rate of substitute. Mind it, because it will be asked for the MCQ examination, right? The second one is next characteristics is higher show the higher satisfaction, lower show the lower satisfaction. Now in this diagram you can see that there are number of indifference curve lies here. Okay, my indifference curve is IC1, my friend's indifference curve is IC2, yours indifference curve is IC3, and another one is indifference curve is IC4. Let me consider IC4 lies utmost right side and it is a higher level. So in this diagram IC show most satisfaction and IC1 show लोएस्ट सॅटिस्फॅक्शन. म्हणजे जो इंडिफरन्स कर हायरला ड्रॉ आहे केलेला तर तो जास्त लेवल सॅटिस्फॅक्शन देतो, जो इंडिफरन्स कर खाली केलेला आहे तो सगळ्यात कमी सॅटिस्फॅक्शन देतो. तर ह्याला आपण काय म्हणतो, हायर शो हायर सॅटिस्फॅक्शन, लोअर शो लोअर सॅटिस्फॅक्शन. अगेन यू कॅन क्लिअर द कन्सेप्ट ऑफ इंटरसेक्शन. यू कॅन सी इन दिस डायग्राम नो इंडिफरन्स कर्व इज इंटरसेक्ट इच अदर. कुठला इंडिफरन्स कर एकमेकांना टच होत नाही आहे, इथं तुम्ही तिथं बघू शकता एकमेकांना टच होत नाही आहे. आणि हायर शो म्हणजे जो सगळ्यात वरती आहे अटमोस्ट राईट साईडला आहे, इट शोज द हायर सॅटिस्फॅक्शन. अँड दोज हु आर इन द लोएस्ट तर त्याला आपण लोअर सॅटिस्फॅक्शन असं म्हणू शकतो. समजतंय का बघा, कळतंय का बघा. हायर लेवल ऑफ सॅटिस्फॅक्शन. इथं काय सांगितलं बघा, इंडिफरन्स कर्व each indifference curve has the different level of satisfaction. Higher indifference curve show higher level of satisfaction and lower show lower satisfaction. The next one,
Here you can say that the last characteristic is indifference curve never intersect each other. One of the basic assumption of the indifference curve is the consumer purchases the combination of different commodities. He is not supposed to purchase only one commodity. In this case, the indifference curve will touch one axis and this violate your assumptions. आता मागच्या स्लाइडमध्ये जेव्हा मी तुम्हाला इंडिफरन्स कर्व शिकवलं तेव्हा तुम्ही त्याचे ॲझम्पशन्स पाहिलेले होते की कन्झ्युमर वॉन्ट टू परचेस टू कमॉडिटी अँड ही वॉन्ट इक्वल लेवल ऑफ सॅटिस्फॅक्शन. हे आपण ॲझम्पशन्स तिथं पाहिलेले होते आणि त्यामुळं व्हेनेवर ही परचेस द टू कमोडिटी इज ट्राईंग टू गेट द सेम सॅटिस्फॅक्शन फ्रॉम दॅट अँड सो दॅट युअर इंडिफरन्स कर्व नेवर टच एक्स ॲक्सिस. आता इथं एक्स ॲक्सिस और वाय ॲक्सिस इथल्या डायग्राममध्ये तुम्ही बघू शकता त्यांनी एक डायग्राम काढून दाखवली जिथे इंडिफरन्स कर्व टच झालेला आहे. परंतु हे अशी जर डायग्राम असेल तर आपलं लॉजिक डिस्टर्ब होतं ना. तिथं आपलं लॉजिक काय सांगतं, इंडिफरन्स कर्व शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच गिव्स द इक्वल लेवल ऑफ सॅटिस्फॅक्शन. जेव्हा इक्वल लेवल ऑफ सॅटिस्फॅक्शन मुलांनो असतं, जेव्हा समजा आता हा इंडिफरन्स कर्व एक्स ॲक्सिसला टच झाला आहे ए पॉईंटला, इथं यू कॅन सी इन द डायग्राम. इफ इंडिफरन्स कर्व टच टू द वाय ॲक्सिस देन वाय बिकम झिरो ॲज पर युअर जॉमेट्रिक रूल. जेव्हा एखादा कर्व वाय ॲक्सिसला किंवा एक्स ॲक्सिसला टच होतो, लेट वी कन्सिडर की तो आता वाय ॲक्सिसला टच झाला आहे, मीन्स वाय बिकम झिरो अँड एक्स इज हायर. मग तुम्ही लॉजिकमध्ये काय म्हणताय की बोथ गिव्स द सेम लेवल ऑफ सॅटिस्फॅक्शन आणि इथं तर वाय झिरो झाला आणि एक्स मॅक्सिमम सॅटिस्फॅक्शन देतोय. मग इथं तुमचं लॉजिक डिस्टर्ब होतं आहे. किंवा समजा इंडिफरन्स कर्व तुमचा एक्सला टच झाला, एक्स बिकम झिरो, देन यू कॅन सी the next one is all about the how the x becomes 0 and y is the highest. Again your logic will disturb. Means here you should think about whenever the indifference curve touch any axis, then our logic will disturb and hence here the criteria is given, or you can say here the mandatory condition is given. Never indifference curve never touch x axis or y axis. So again I am revising it because whenever we study the indifference curve we studied the assumption before it. Okay, assumption मध्ये आपण लिहिलेलं होतं की consumer want to purchase two goods. ॲक्च्युली त्याच्यापेक्षा जास्त पण त्याला लागतात, परंतु ॲझम्पशनमध्ये आपण मांडले ना, सो ॲझम्पशननुसार आपला रूल रन होणार आहे. ॲझम्पशनमध्ये आपण मांडले की इफ यू वॉन्ट टू परचेस, ही ऑलवेज वॉन्ट टू परचेस द टू गुड. टूपेक्षा जास्त पण असतात किंवा टूपेक्षा कमी पण असतात, पण आपण आता ॲज्युम केले सो आपल्याला ते पुढं तसाच रूल चालू ठेवावा लागणार आहे. त्याच्यानंतर अगेन वन ॲज्युम इज गिवन दॅट ही वॉन्ट इक्वल सॅटिस्फॅक्शन फ्रॉम दॅट बोथ कमॉडिटी. त्या दोन्हीतनं त्याला इक्वल सॅटिस्फॅक्शन पाहिजे असं ही ॲझम्पशन आहे. आणि जेव्हा असं ॲझम्पशन असेल तेव्हा मात्र आपण काय करत असतो, तर वी आर ट्राईंग टू अचीव्ह मोर अँड मोर the more and more satisfaction, and so that you are purchasing that commodity in such a quantity which gives you the equal level of सॅटिस्फॅक्शन. म्हणून तर तो एक्सला किंवा वायला टच नाही झाला पाहिजे, कारण एक्सला किंवा वायला जर टोच झाला तर काय होणार आहे, एक्स किंवा वाय झिरो होणार आहे. झिरो झालं म्हणजे एक साईड तुम्हाला झिरो सॅटिस्फॅक्शन देते आणि वाय साईड तुम्हाला मॅक्स सॅटिस्फॅक्शन देते. मग तुमचं लॉजिक डिस्टर्ब होतं ना, कारण आपलं लॉजिक काय सांगतं, इट गिव्स इक्वल लेवल ऑफ satisfaction, and so that your indifference curve never touch any axis. So in this lecture I am totally revised again the concept of indifference curve is very much IMP, so I am taking the 2 lectures on it regarding indifference curve. I am again revising what is the indifference curve. Look at the slide first. First of all, what is the indifference curve? It can be defined as the locus of various combination of the quantity of two goods which gives equal level of satisfaction. What are the properties of indifference curve? One property is the indifference curve slope down. Indifference curve not cross each other. Indifference curve cannot be thick. It is not just very IMP characteristics, but remaining are the very much important. Indifference curve is a convex to origin. Convex, you can see here, it is always convex to origin, right? What is the main reason behind the convexity? Is the diminishing marginal rate of substitute. So you again have to write what is the marginal rate of substitute. You revised it in the lecture. Here you can see that what is the main reason behind it is the marginal rate of substitute. Again you have to write after the properties, or before the properties you have to write the definition of marginal rate of substitute. What is the marginal rate of substitute? Marginal rate of substitute, when the consumer wants to increase the consumption of any one good, then he have to sacrifice the another good. म्हणजे हे लाईफमधलं आहेच आहे रे. आता माझा इन्कम जो आहे तो लिमिटेड असतो, त्यामुळे मला पाहिजे ती वस्तू मी नाही ना घेऊ शकत आहे. त्यामुळे मला काय करावं लागतं, एक वस्तू
घ्यायची, दुसरी सॅक्रिफाईस करायची. बरोबर आहे ना? तुमच्या बाबतीत पण असे की तो कुणीही नाही आहे जो टोटली सॅटिस्फाईड आहे की मॅडम सगळ्या वस्तूतून त्याला सॅटिस्फॅक्शन मिळेल. नाही, एक जास्त घ्यायची. घरात पण तुमच्या तसंच असतं, हे मिळेल ते मिळणार नाही, म्हणजे दोन्ही तुम्हाला कुणीही देत नसतं, बिकॉज काय लिमिटेड इन्कम आहे. सो यू हॅव टू मॅनेज इन दॅट लिमिटेड इन्कम, अँड सो दॅट इफ यू वॉन्ट टू इन्क्रीज द कन्झम्पशन ऑफ एनी वन गुड, you have to sacrifice the another one, and so that the marginal rate of substitute is continuously decline, and hence your indifference curve is downward slope. I'm sharing the definition of marginal rate of substitute after this slide. Next characteristics is higher indifference curve show higher satisfaction, lower show lower satisfaction. Each difference curve has the different level of satisfaction. Higher indifference curve has a higher satisfaction, lower has a lower satisfaction. You can read in this diagram. Higher show higher, lower show lower. And the last one is indifference curve never intersect each other or never touch any axis. Why it is not touch any axis? Because in our definition we said that it shows the combination of two goods which gives equal satisfaction to the customer, and when there is equal satisfaction, then when it shows the equal satisfaction, then is definitely ट्राईंग टू मॅक्झिमाइज इज सॅटिस्फाय. आणि हे मग तिथं काय आहे की बाबा इक्वल सॅटिस्फॅक्शन देते, आणि जर तो एक्स ॲक्सिसला किंवा वाय ॲक्सिसला टच झाला तर इट बिकम 0, देन युअर लॉजिक विल डिस्टर्ब ना. अँड सो दॅट टू अवॉइड दॅट डिस्टर्बन्स युअर इंडिफरन्स कॅन नेवर टच एक्स अँड वाय ॲक्सिस. In this slide you can see that if the consumer want to increase the satisfaction or if you want to achieve the two same satisfaction, then you can see the table. Okay, आता if you want to purchase the apple and mango, तो मार्केटमध्ये गेला आहे, त्याला ॲपल आणि मँगो परचेस करायचं आहे. ओके, जर समजे त्यांनी ॲपल घेतले 15 तर तो मँगो एकच घेणार. लेट वी कन्सिडर, कारण कसं होतं आपल्याला आईनं दिलेलं असतं लिमिटेड इन्कम, त्यामध्ये आपल्याला भागवायचं असतं, आणि त्यामुळे मग आपण एक कॉम्बिनेशन जास्त घेतलं तर एक कमी घेतो. ओके, आता नेक्स्ट वेळेस त्याला काय वाटतं की मँगो जास्त घ्यावेत. हां, एकच मँगो नेला आपण घरी, आता आपण मँगो जास्त घ्यावेत. समजा त्यांना मँगो जास्त गेले तर डेफिनेटली ही हॅव टू रिड्यूस द कन्झम्पशन ऑफ ॲपलचं कन्झम्पशन त्यांना 11पर्यंत आणलं. पुन्हा त्याला वाटलं बाबा मँगो अजून घेऊयात, तर त्याला ॲपलचं कन्झम्पशन कमी करावं लागतं. म्हणजे असं एका गोष्टीचं कन्झम्पशन वाढवण्यासाठी ही हॅव टू sacrifice the consumption of another good. It is the example given here, and with the help of that, if you plot the diagram, then your indifference curve will be like this. Okay, now what is the marginal rate of substitute? That concept you have to write. What is the marginal rate of substitute? Marginal rate of substitute means it is the parallel concept to the marginal utility, or it is also known as the Marshallian analysis, where we always said that what is the marginal rate of substitute? When the consumer, let we consider इथं काय दिले बघा, this behavior showing the falling MRS of the good X and Y not remains the same, and hence the diminishing marginal returns. म्हणजे if the consumer increase the consumption of mango, then he have to sacrifice the consumption of apple, and that consumer behavior is nothing but marginal rate of substitute. So you have to write this diagram over it. It is all about the indifference curve, its properties, and what are the assumptions regarding it. Okay, read it carefully and learn it carefully, and then write. I will share the PPT regarding it, no doubt, but you have to analyze that theory very carefully because it is very much important for the commerce student. Okay, thank you so much.